Assalamu alaikum all. How are you dears? All are fine? Okay. Today the last class we discussed our Kalam's chapter and I gave you one summary of one poem, our new poem If. Okay, what it's talk about? Okay. Actually, If is a poem by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling. Okay. Then the poem gives some advices of father to his son. Okay. Advice of father to his son. Actually, we can say it's the Rudyard Kipling is itself giving some advice to his son. Okay, you want to listen or understand this poem in that way. Some advices giving father to his son. Okay, all of you? Okay. Then, first we want to read the poem. All of you read with me. If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being late about don't deal in lies, or being hated don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, and if you can think and don't make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster, and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them out with worn-out tools. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings, nor lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much. If you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it. And which is more, you will be a man, my son. Okay? Read. If you can keep your head when all about you, read yourself, speed up. Read carefully, all of you. Simple poem, always in your mind, or അച്ഛനും മകനും കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം.
Okay, dears, read? Listen, my dears. Simple poem. Okay, I will explain simply and freely to you. Okay, നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. Okay, if you can keep your head when all about you and losing there and blaming it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. If you can wait and not be tired by waiting, or being laid about, don't deal in lies. Or being hated, don't give way to hating. Or yet don't look too good and not talk too wise. Listen, dears. I told you that these are some advice give father to his son. If you can keep your head when all about you, what is the meaning of keep your head? Be calm and not panic all about you, or are losing theirs and blaming it on you. But we can, surely you want to keep calm and not panic when others blame you. Understood? Remain calm and rational when others blame you. മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പാനിക് ആവരുത്, ബേജാറാവരുത്, പിന്നെന്താവരുത്? കീപ് കാം വെൻ അതേഴ്സ് ബ്ലെയിം യു. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? If you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you. എന്ത് ചെയ്യണം? We want to keep calm when others blame you. Don't panic. Understood? മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളെ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മൾ ബേജാറായി നമ്മൾ പാനിക് ആവരുത്. പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബി കാം, rational, R-A-T-I-O-N-A, rational. Okay, next line. If you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too. Make allowance to give someone the time, space to do something themselves. മറ്റുള്ളവരെ you can trust yourself. We want to trust ourselves. നമ്മളെ തന്നെ വിശ്വസിക്കണം. When all men doubt you, നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് യു others may doubt you, but you believe yourself. നീ നിന്നെ തന്നെ നന്നായിട്ട് വിശ്വസിക്കണം. But make allowance for their doubting. But you can give some chances for others doubting you. Understand? നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം? We want to trust ourselves when others doubting us. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ഡൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളും കൂടി അതങ്ങനെയാണോ ചിന്തിക്കുകയാണോ? No. We stand straight and we know you ourselves. Understood? But we can give some chances for doubting us. Understood? If you can wait and not be tired by waiting or being laid about, don't deal in lies. Don't deal in lies, don't lie. You can wait but don't tired by waiting. We can wait at the end but don't tired by don't be tired by waiting. Okay, and being laid about, but don't deal with it, don't lie. Understand? Don't lie. We can wait but won't tired by waiting. വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടയേർഡ് ആവരുത്. പിന്നെന്താണ്? ഡോണ്ട് ലൈ, കള്ളം പറയാനും പാടില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് all of you listen. Or being hated, don't give way to hating. If you or being laid about, don't deal in lies. That means if others questions you, നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We want to stand straight with the truth. Okay. Or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good, don't talk, not talk too wise. Don't talk too wise. That means എന്താണ്? എപ്പോഴും കൂടുതലായിട്ട് വൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? Or being hated, don't give way to hating. Be patient while working towards the goals, and also no counter attack. Understand? Just write behind, just near your poem. Be patient
while working towards the goal. Understood? അത്ര പേഷ്യൻ്റ് ആവണം. ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല. Then and yet don't to look nor talk too wise. നല്ല 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 പിള്ള ചമഞ്ഞ് എപ്പോഴും നല്ല പിള്ള ചമഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നടക്കരുത്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ്. Then if you can dream and not make dreams your master, if you can think and don't make thoughts your aim, if you can meet with the triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by names to make a trap for fools, or wash the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools. Listen. If you can dream and not make dreams your master. എന്താണ്? You can dream but don't make dreams your master. സ്വപ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഭരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. But you can dream and don't make dreams your master. That means you can think and not make thoughts your aim. Aim height, but it should rooted in reality. Don't make thoughts your aim. If you can think and not make thoughts your aim. If you can meet with the triumph and disasters, triumph means our achievements, like success, and disasters means which are the things, what happened to us with disasters? Something that causes a lot of harm and damage. That means triumph, അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മളുടെ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സിനെയും അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെയും നമ്മളുടെ ഹാം ഓർ ഡാമേജിനെയും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ട്രീറ്റ് ദോസ് ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് ദ സെയിം. സക്സസിനെയും ഫെയിലിയറിനെയും എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ചീറ്റേഴ്സാണ്, ഇമ്പോസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ചീറ്റേഴ്സാണ് അല്ലേ, അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുപോലെ കാണണം. വി വാണ്ട് ടു സീ എന്താണ്, ഇഫ് വി ഹാവ് ട്രയംഫ്സ് ഓ സക്സസ്, we want to do that means we are very happy and അതിൽ നമുക്ക് മറന്ന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. സക്സസിനെയും ഫെയിലിയറിനെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരുപോലെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ. treat those two imposters just as the same. രണ്ടിനെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ കാണണം. If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by names to make a trap for fools, then, and meaning, don't lose your hearts if your honest words are trusted by. Just write that. Don't lose your hearts. Don't lose, L-O-S-E, lose your hearts if your honest words are trusted by. What is the meaning of dishonest to make trap for fools? All of you listen. If you can bear to hear the truth we have spoken, twisted by names to make a trap for. If you are dishonest, surely fools may trap you. Understood? If you can bear to hear the truth you have spoken, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ സത്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം. Okay. And twisted by the names, otherwise it may dishonest. If you are dishonest, fools may trap you. Understand? Advice. Okay. Or wash the things you gave your life to broken and stoop the build them up with worn out tools. Or wash the things you gave your life to broken. What is that? And stoop and build them up worn out tools. And wash the things you gave your life to broken. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ, ബ്രോക്കൺ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഫെയിലിയറിലേക്ക് നയിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? We want to accept again, avoid the things which are, we want to find out which are the things that gave your life to broken. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത, ബ്രോക്കൺ മീൻസ് ഫെയിലിയറിലേക്ക് നയിച്ച things, and stoop and build them up with worn out tools. അതിനെ again build up with tiredness. അതിനെ stoop and build them, that stoop means courtesy ആണ്, വിനയമാണ്. വിനയത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? build them up with worn out tools. Again we want to build without any tiredness. Understand? Tired ആവാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീണ്ടും അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? we want to build. Okay, all of you? Okay. Understood up to here? These are some advice.
If you can talk with the crowds and keep your virtue, or walk with the kings and lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you but none too much. And if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. We are going to conclude our poem. If you can talk with the crowds and keep your virtue. You can talk with the crowds, but you want to keep your virtue. നിങ്ങളുടെ virtue, നിന്റെ virtue എന്താ? Here we have the meaning. Yes, good quality. എന്താണ്? ആരോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും, ഏതൊരാളോട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിലും, whenever you talk to anyone in the world, but you want to keep your virtue. Understand? നിന്റെ എന്ത് കീപ്പ് ചെയ്യണം? Good qualities. Or walk with the kings. You can go walk with the kings, nor lose the common touch. താഴെയുള്ള ആൾക്കാരെ common touch, ability to get on ordinary people. നിനക്ക് കിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാം, പക്ഷെ നീ common peopleനെ മറക്കാൻ പാടില്ല. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഫാദർ കൊടുക്കുകയാണ് അഡ്വൈസ്. എന്തൊക്കെയാ? നിനക്ക് യു ക്യാൻ ടോക്ക് വിത്ത് ഒരു ക്രൗഡിനോട് സംസാരിക്കാം, പക്ഷെ ഒരിക്കലും നിൻ്റെ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റിയെ നീ വിട്ട് കളയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കിങ്സിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാം, പക്ഷേ കോമൺ ടച്ച് വിടാൻ പാടില്ല. ഇഫ് നെയ്തർ ഫോസ് നോർ ലവിങ് പേഴ്സൺ ക്യാൻ ഹേർട്ട് യു. ഫോ എന്താ? ഫോ ഈസ് എനിമി. ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഫോ എന്നാണ് പറയുക. എന്താണ്? ദർ ഈസ് വൺ യൂസേജ്. Friend and foe, and the friendsum enemies one friend. Okay, even here the poet Rudyard Kipling said that if neither foes, that means your enemy, nor loving friends, your friends can hurt you. Neither your enemy and nor your friends can hurt you. Okay, all men count with you but none too much. Okay, all of you here don't allow to touch you, and all men count with you but none too much. That means accept to you to a limit everything other. If all men count with you but not too much, that means all of them accept but to a limit. Understand? All of them can accept you but to a limit. Okay, ഫ്രണ്ട്സിനും എനിമീസിനൊക്കെ നിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഹേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഓൾ മെൻ കൗണ്ട് വിത്ത് യു ബട്ട് നൺ ടു മച്ച്. ആരും നിന്നെ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കണമെന്ന് ഇല്ല. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ അൺഫർഗിവിംഗ് മിനിറ്റ്സ് വിത്ത് 60 സെക്കൻഡ്സ് വർത്ത് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് റൺ, യൂസ് റൺ. ദാറ്റ് മീൻസ് if you can fill the unforgiving minute, that means with 60 seconds worth of distance run. 60 സെക്കൻഡ് എന്നുള്ളത് ഒരു തുച്ഛമായ സമയമാണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് അൺഫോർഗീവിങ് മിനിറ്റ്സ് ആയിട്ട്, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത മിനിറ്റുകളായിട്ട് നിനക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? യുവേഴ്സ് ഈസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് you are the best one and everything in you, and which is, what is the more thing I want to say, because you are my son. Understand? ഇപ്പോൾ ഈ ലൈൻ ഒന്നുകൂടി you want to listen. If you can fill the unforgiving minutes with 60 seconds worth of distance run. ഒരു ഇച്ചിരി പോലുള്ള 60 സെക്കൻഡ്സിനെ പോലും നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിനെ നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിനക്കെന്ത് അത് അൺഫോർഗിവിങ് ആയിട്ടുള്ള, ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത മൊമെൻറ്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് യു ആർ ഈസ് ദ എർത്ത് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്. ഡോണ്ട് വെറി, യു ആർ ഇൻ ദ എർത്ത് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ഇൻ ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ബിക്കോസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഓൾ ക്വാളിറ്റീസ് ഇൻ യു, ബിക്കോസ് യു ആർ മൈ സൺ. Whose son? Rudyard Kipling's son. That is the important thing. Okay, then work hard, you will get. That means what is the best effort? That means use every second. എല്ലാ സെക്കൻഡും നീ എന്ത് ചെയ്യണം? യൂസ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ അതൊരു അൺഫോർഗീവിങ് മിനിറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുക. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് യു ഗോട്ട് ദ പോയം. I think I give explanations in a simple way, right? Understood? Read again. If you can keep your heads well, all about you are losing their blames it on you. If you can trust yourself when all men doubt you, but make all allowance for their doubting too.
If you can wait and not be tired by waiting, or being laid about, don't deal in lies. Or being hated, don't give away the weight hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and don't make thoughts your aim, if you can meet with the triumph and disaster and treat those who's two impostors just the same. If you can hear to be here the truth you have spoken, twisted by names to make a trough of fools. Or watch the things you have gave your life to broken and stoop and build them up with worn out tools. If you can talk with the crowds and keep your virtue, or walk with the kings and not lose the common touch. If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men come with you but none too much. If you can fill the unforgiving minute with the 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you will be my son. Okay, then I think you got the poem. I told you that these are some advices given to father to his son. Okay, then I think you understood. Understood? Okay, surely you want to, if you are not catch, you hear this, you see this again and again this video. Okay dear, simple poem, don't bother about that all things. Then answer the questions. Who is the speaker and who is the audience? Give me dears. Author ano alla, father, right? Give me. Father is the speaker. Speaker is a father and the audience is son. Audience is his son. Second question. Does the speaker think that it is important to allow people doubt you? Why does he say this? Yes, doubt cheyanam ennalle parayanathu. Yes, answer. Write down speedily. Yes, he does. It is important because it teaches you to trust. It teaches, T-E-A-C-H-E-S, teaches you to trust yourself, but also teaches you to question whether the others, whether the others are justified in doubting you. Justified, J-U-S-T-I-F-I-E-D, justified in doubting, D-O-U-B-T-I-N-G, doubting you. Third question. If you can dream and not make dreams your master, and what does the speaker mean by this? He means that it is important to have dreams. Speed up. He means that it's important to have dreams. It's important to have dreams. Full stop. But it is also important that those dreams don't take over your life. Those dreams don't take over your life. You must still be able to live. You must still be able to live, L-I-V-E, live, a rich and fulfilling life,
even if these dreams, even if these dreams, even if these dreams don't come true, don't come true. Okay, fourth question. According to the speaker, how should you react when you fail to meet your goals? എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണ്ടേ? സെയിം അല്ലേ, സക്സസിനെയും ഫെയിലിയറിനെയൊക്കെ ഒരുപോലെ കാണുന്നല്ലേ, അതാണ് കേട്ടോ. യു ഷുഡ് റിയാക്ട് ദ സെയിം വേ. റൈറ്റ് ഡൗൺ. യു ഷുഡ് റിയാക്ട് ദ സെയിം വേ you would to a triumph. You should react the same way you would to a triumph. 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 Full stop. You should also rebuild. You should also rebuild. Rebuild. Rebuild what was broken. What was broken. Fifth question. Explain the line and yet don't look too good nor talk too wise. What it mean? Fifth one. Write down. He means that we must not act or speak. We must not act or speak as though, as though we are better than others. We are better than others, or than we really are, or than we really are. We must be sincere. We must be sincere. 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 Next, sixth one. Which is the sixth question? What are the qualities of a man according to the speaker? That is important. Okay, all of you write down. A man is a person who is sincere. sincere. A man is a person who is sincere, comma, humble, 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 comma, self-possessed, self, possessed, self-possessed, comma, trust in himself, comma, does not hate, comma, knows how to deal with life's up and downs, knows how to deal with up and down, comma, knows how to pick himself up after failure, knows how to pick himself up after a failure, failure, and who knows how to be friends
who knows how to be friends with the people from all walks of life. From all walks of life. Okay dears, we completed our if chapter. Then I think you understood the chapter well. Then read well this chapter and its question answers also study well. Then we have one test paper. Test paper when which day you will which day you get this video. When is our test paper? Then which day you will get do you get this video? The day you get this video. Understood? Okay, that day 8 o'clock we have one test paper. Okay. Okay, all of you read well your chapter and poem. You will your poem well. Read your poem well and study the question answers now itself. Okay. Thank you.